Lezing toegewijd, alleer aan Sri Guru en Sri Govinda.
Iedereen verstaat Nederlands? Ja. Ja. Als er iemand binnenkomt die Engels spreekt, zal ik vertalen. Ja, dat is goed. Iedereen aanwezig? Ja. Dingen thuis gelaten. Als je zodra je de tempelkamer binnenkomt, dan laat je al je mentale bagage, waar je nog over nadenkt, dat laat je echt buiten. Dit is een moment om je te richten op Krishna, de heilige naam en de kennis van de Bhagavad Gita. En terwijl we dit doen, zal ik ondertussen af en toe vragen, wat denk je aan? Meditatie. We lezen een vers uit de Bhagavad Gita. Koestaan heeft een hele mooie titel opgegeven. Van, lukt dat? Dat moest ik doorgeven aan de Koestaan. En de titel is voor vandaag. Koestaan. De titel was een goede vriend roept jou. Nou, een roept jou. En waar blijf je? Een goede vriend roept jou. Waar blijf je? Hele goede titel. En vandaag is wat meer over lezen en over ontdekken en ook over uitwisselen. En aan de hand daarvan heb ik een vers uitgezocht, hoofdstuk 10 van de Bhagavad Gita, vers nummer 11. En dat kennen jullie allemaal uit je hoofd. Sanskriet. Ik zal het voorlezen in het Sanskriet. Tesam evanukampartam aham adhyana jam tama. Nasyami atma bhavasto yana dipena vasvata. Ik lees ook het woord voor woord. Of willen jullie er één keer een regel nazingen? Als je heel goed luistert, dan kun je het zo reproduceren. Met alle vertrouwen. Tesam evanukampartam. Tesam evanukampartam. Aham adhyana jamtama. Aham adhyana jamtama. Nasyami atma bhavasto. Nasyami atma bhavasto. Jnana dipena vasvata. Jnana dipena vasvata. Zo kun je heel makkelijk vers uit je hoofd krijgen. Als je gewoon één regeltje neemt en dat een paar keer herhaalt en de letters voor je ziet, dan voordat je het weet is dat in je geheugen gegrift. En de bedoeling van Krishna bewustzijn is dat er zoveel mogelijk plaatjes die in onze geest zitten, die we een leven na leven hebben verzameld, om die te vervangen door Krishna bewuste plaatjes. Dat is heel belangrijk. Tesam evanukampartam aham adhyana jamtama nasyami atma bhavasto jnanadipena vasvata. Woord voor woord, Tesam. Voor hen, Eva, zeker, anukampa artam, om bijzondere genade te tonen. Aham, ik, adhyana jam, door onwetendheid, tama, duisternis, nasyami, verdrijf, atmabhava, in hun hart, sta, bevindend, jnana, van kennis, dipena, met de lamp, basvata, stralende. De vertaling van het vers is als volgt. Krishna zegt dit tegen Arjuna. Om hun bijzondere genade te tonen, verdrijf ik, Krishna, die aanwezig ben in hun hart, met de stralende lamp van kennis, de duisternis die voortkomt uit onwetendheid. Dus ik lees het nog één keer. Om hun, de ziel, bijzondere genade te tonen, verdrijf ik die aanwezig ben in hun hart, met de stralende lamp van kennis, de duisternis die voortkomt uit onwetendheid. Nou, dat is een lange toelichting op dit vers, ik lees daar een gedeelte van. In de loop van vele miljoenen levens raakte het levend wezen onzuiver door het contact met de materiële energie. En als gevolg daarvan
is zijn hart altijd bedekt met het stof van het materialisme. Maar als het devotionele dienst begint te verrichten en voortdurend Hare Krishna chant, dan zal dat stof snel verdwijnen en zal de ziel verheven worden naar het niveau van zuivere kennis. Het uiteindelijke doel, Vishnu, kan alleen worden bereikt door dit chanten en door devotionele dienst, maar niet door mentale speculaties of filosofische debatten. De zuivere toegewijde hoeft zich niet druk te maken over materiële levensbehoeften. Hij hoeft niet bezorgd te zijn, want als hij de duisternis uit zijn hart verdrijft, wordt hij vanzelf in alles voorzien door de Allerhoogste Heer, die tevreden is over zijn liefdevolle, devotionele dienst. Dit is de essentie van wat de Bhagavad Gita ons leert. Door het bestuderen van de Bhagavad Gita kan er een ziel worden die volkomen aan de Allerhoogste Heer is overgegeven en kan er zich toeleggen op zuivere devotionele dienst. Zodra de Heer de leiding neemt, raakt men volkomen volledig verlost van allerlei materialistische inspanningen. Nou, dat is een mooi vers in een prachtig hoofdstuk. Het hoofdstuk is getiteld De volheid van de absolute. Nog eenmaal het vers. Om hun bijzondere genade te tonen, verdrijf ik die aanwezig ben in hun hart met de stralende lamp van kennis, de duisternis die voortkomt uit onwetendheid. Om Gyana Timirandasya, Gnanjana Salakaya, Chakshur Viditam Yenai, Tasmai Sri Gurave Namaha, Namam Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityayane, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pachayane, Nirvesesha Sunyavadi Pasyataya Deshtayane. Rides Arjuna Tistati, dat is een ander vers waarin Krishna beschrijft. Dat is het laatste hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Rides Arjuna Tistati, ik ben gezeten in het hart. En ik heb leven na leven met je meegereisd. Dat is Paramatma. Krishna schrijft in de Vedisch geschreven, je hebt Mahavishnu, Govinda Vishnu, Ksirs, Rodak Vishnu, Paramatma in het hart. Wordt beschreven die eruit ziet, groot van een duim, staat er ook. En hoe groot is je duim? Dat is van het lichaam wat je hebt. De grootte van het duim zit daar in het hart, Jiva Atma, de Jiva, jij als eeuwig levend wezen en Paramatma. Die Brahmanda Pramate Kora, Bhagyavan Jeev, wordt gezegd in de Veden dat het levend wezen reist door het universum, universa, er zijn vele universa, niet één universum, vele ontelbare universen, zoals mosterdzaadjes in een zak, grote zak, zoals waar je gaat naar de markt en dan heb je een zak met aardappels. Nou, die zijn vrij groot, hè? Je hebt krieltjes, je hebt pappenaardappels, je hebt kleintjes, hè? Maar nu spreken we over mosterdzaadjes. Een zak met mosterdzaadjes. Hoeveel gaan er in zo'n zak? Wow. Dat is een vergelijking van onze begrippen om te beseffen van zoveel universa zijn er. En in elk universum gaat er weer binnen als Vishnu en alle levende wezens die daar verzameld zijn op allerlei plaatsen, planeten, de meest wonderlijke lichamen als je wel eens kijkt naar documentaires op televisie, natuurdocumentaires en dan zie je soms, denk je, wauw, bestaat er ook zo'n lichaam. Dan zie je zo'n eend met zo'n nek en zo'n snavel, er zit ook een jiva in. En daar zit ook Paramatma, die vergezelt het levend wezen in dat lichaam. Want die heeft bepaalde behoeftes gecreëerd, bepaalde wensen. En dan krijgt hij een perfect geschikt lichaam voor. Om die wensen die hij heeft te vervullen.
leven na leven, miljoenen jaren, alles gaat weer binnen het lichaam. Op Mahavishnu, de hele schepping trekt zich terug, de jiva's hebben een hele lange tijd rust, dan worden ze weer gemanifesteerd en weer vergezeld Paramatma, de jiva. Prabhu beschrijft het ook in de Bhagavad Gita als twee vogels in een boom. Dat is de ene die geniet van de vruchten van zijn doen en laten, van zijn karma. Bittere vruchten, zoete vruchten. En Paramatma zit ook in de boom, een prachtige vogel. Bemoeit zich er niet mee, observeert en ook signaleert, noteert als het ware. Dat is een super harde schijf, of tegenwoordig heb je, hoe noem je dat? Tegenwoordig heb je niet een harde schijf, maar de blockchain. Hè? Waar alle informatie, je kan heel veel informatie op verzamelen worden, ongekend veel informatie. Dus Paramatma is nog veel meer verheven en veel geavanceerder dan de hedendaagse blockchain, waar je miljoenen stukjes data op kunt vastzetten en dus op kunt roepen. Zo Paramatma in het hart van alle levende wezens vergezelt de jiva op zijn reis door de verschillende universen, door de verschillende levensvormen. En op een gegeven moment, als daar het verlangen ontstaat van de jiva, die na zoveel levens zoveel heeft meegemaakt en uiteindelijk tot een klein beetje inzicht komt van dit werkt gewoon niet meer, dit is er niks anders, Hè? En het kan zijn dat hij ooit in het vorige leven iets goeds heeft gedaan, dat hij voorbij een tempel is gelopen, dat hij de heilige naam heeft gehoord, of dat hij misschien een boek heeft gekocht ooit op straat. Wat spreekt van een hele Srimad Bhagavatam set. Ja. Dat iemand tot de vraag komt van, waar gaat het over, waar ben ik mee bezig, is dit het nou? Op zoveel manieren heb ik geprobeerd om mezelf plezier te geven en te genieten in deze wereld. En op een of andere manier loopt het steeds vast. Het mislukt steeds. Een enkeling die tot die conclusie komt. Een enkeling maar. De meesten zijn ontzettend toegewijd en volhardend. Als het zo niet lukt, dan ga ik dat doen. Hè? En daar kun je ook respect voor hebben. Dat mensen gewoon op allerlei manieren toch proberen om daar iets heel goeds van te maken. Die standvastigheid en die gedrevenheid om toch nog iets proberen te ontdekken in deze zochte wereld wat ze vervult. Hè? En dan toch steeds weer teleurgesteld raken. Soms zo extreem. Telefoon. Goede vriend, je dat? Nee. Tot in het extreme dat mensen soms zo bij neer gaan zitten, zo genoeg hebben, dat in extreme vorm dat mensen soms zelfs besluiten tot zelfmoord. En dat neemt eigenlijk steeds meer toe. Dus niet dat we daarover gaan hebben, maar dat mensen zo teleurgesteld raken in het niet tot uitvoer kunnen brengen van hun plannen. We hebben allemaal wensen. Hè? Wensen, dat motiveert ons. Als je iets wil bereiken, iets wil hebben, iets wil beleven, dat motiveert ons om dingen te doen. Alleen zoals jullie wat hier zegt in de toelichting, hè? Het is, ons bewustzijn is gekleurd. Ons bewustzijn is gekleurd, dus ook onze wensen zijn gekleurd. Onze wensen van wat we nastreven en wat we denken, dit gaat ons geluk brengen, die zijn ook gekleurd door de verschillende geaardheden of hoedanigheden van de geaardheden van de stoffelijke natuur. En die zijn gekleurd. En dat drijft ons steeds om te blijven zoeken naar datgene wat ons vreugde schenkt. Maar dat lukt over het algemeen niet. En vandaar dat soms mensen in het extreme geval, dat ze zeggen, nou, dan is het leven gewoon niet de moeite waard, dan stop ik ermee. Zelfmoord. Vele jongere mensen ook vandaag de dag. Lees je steeds meer. Pleeg zelfmoord. En waar wil je eigenlijk mee stoppen? Eigenlijk wil je gewoon stoppen met de ellende die je ervaart. Dus het voldoet niet aan mijn wens, het voldoet niet,
Ik heb er geen vreugde, dus dan stop ik er maar mee. Dat is eigenlijk een extreme vorm van teleurgesteld zijn. Ja, dan is er gewoon niks leuks in het leven hier. Dan maak ik er maar een eind aan. Heel triest, want we weten allemaal dat de ziel is onsterfelijk. Dus degene die hun leven zal beëindigen, dat is een vorm van misdaad tegenover je eigen ziel. En dat karma, dat leidt dan tot mensen geboren worden als een spooky person. Hè? Spook, entiteit, die nog steeds op zoek is naar vervulling en bevrediging, maar niet meer het stoffelijk lichaam heeft om dat te kunnen realiseren. Dus dat is heel vervelend. Maar goed, dit is een pad waar we niet op doorgaan. Daar kunnen we heel veel over vertellen, maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat over dat ontwaken, dat de jiva roept van hé, nu moet er iets anders zijn. Ik zoek naar het echte alternatief. Het echte alternatief. En dan de jiva en paramatma, dan ontstaat er een heel interessant samenspel. Dat de paramatma, die hoort dan heel stilletjes die roep van de jiva. En die gaat dan dingen regelen, zodat die jiva in contact komt met datgene waar hij eigenlijk in de kern naar op zoek is. Dan gaan er hele wonderlijke dingen gebeuren in je leven. Dan kom je inderdaad plotseling een toegewijde tegen. Waarvan je eerst denkt van, wat ziet die er wonderlijk uit, weet je. Poeh, blij dat ik er niet zo bij was. Dat was mijn eerste gedachte. In 1975 hoorde ik dat een goede vriend van mij, die was Sanskriet gaan studeren. Nee, ik was benieuwd wat hij aan het doen was. Een goede vriend van mij, van de middelbare school, we hadden elkaar nog niet gezien. Dus ik denk, ik ga zijn moeder bellen, weet je wel. Ik had er al een telefoonnummer. En ik heb zijn moeder gebeld. Ja, nee, hij zit in Amsterdam, hij studeert Sanskriet. Sanskriet is dat. Nee, ja, schat, Adres. Heer gaat 96. Oei! Dus ik naar de Heer gaat 96. En dan denk ik, hij staat precies hier naar de Krishna-tempel. Krishna-tempel. Hij zit op niet van Hare Krishna's, dacht ik zo. Die lopen toen op straat en ik kwam zo met mijn oude wonderlijke figuur. Dat moet je maar durven. Dus toen stond ik daar voor die tempel. En ik dacht, wauw, dit het adres klopt er dan? Ja, 96. Dus ik belde aan. Toen deed hij inderdaad een toegewijde open. Dat was de naam Srivats uit Italië. Srivats betekent juwelen. Ik vroeg van, is sowieso juist, no, is not here. Ik zeg van, nee, ik ging weg. Ik stond nog een tijdje zo op de graf, op zo'n brug te kijken. En hoe kan je dit nou doen? Zo'n intelligente gast, dacht ik, hè? Een intelligente jongen. Hoe kan je dat nou doen? Ik stond zo te mijmeren of die graf zo een beetje. Wie was dat? En toen hoorde ik plotseling, hey! Dan hoorde ik mijn naam op. Dat is zijn naam. Ik ken die stem, maar ik keek om me heen. Ik zie helemaal niemand, toen draaide ik me helemaal om. En toen stond hij daar in vol ornaat, in safraan, met kapgeschoren hoofd en een grote kleiteken op zijn hoofd, maar hij straalde wel. En hij zei, hé, wat leuk. Ik zei, ik kwam jou opzoeken, maar je was er niet. En ik moet nou weg zijn. Ik moet nu weg. Maar toen dacht ik, dat is niet eerlijk. Dat is gewoon niet eerlijk. Ik was ook echt op zoek. Ik was hoe alles bleek goed te gaan, maar eigenlijk was het in de kern was ik wel ontevreden. En dat is gewoon niet waar het over gaat in het leven. En toen zei hij, kom mee naar de tempel. Ik zei, de tempel. Nou, ik ben naar de tempel. En Paramatma die er dan heeft geregeld. Ik was inderdaad, ik zat na te denken over de zin van het leven, over, is dit er nou? Dat was een goede familie, vriendin, ik studeer, maar ik denk, het werkt gewoon niet voor mij, het moet ook iets anders zijn, wat vervullender is. Nou, toen was hij dus een week meegegaan en toen was er nog een oudere Vaishnava, Hayesra bedoel, die was halverwege de 30, maar ik was een 20er, halverwege de 30, ben je toch een oude man, hè? Wijs. En hij was ook een journalist, en hij was ook
het ziet er wel heel wonderlijk en heel wonderlijk uit allemaal, die kleding en die kale hoofden, maar ja, wat jullie zeggen, dat klopt wel. Dat klopt gewoon en jullie leven er ook naar. Dus dat was hè, een catch, dubbel catch. Eén ding, je kan erover praten, maar leef je het ook? Ik zei, ja, dat komt wel echt binnen, zei je. Dat komt wel heel erg binnen. Want jullie zeggen het en jullie leven het en filosofisch klopt het ook allemaal. En eigenlijk ben ik hier naar op zoek. En dan heb ik die boeken en dan denk ik, ja, nu zet ik ze in mijn kast thuis. En dan zeg ik, nou heb ik het gevonden, maar dat klopt ook niet, want dan moet ik het ook gaan doen. Want ik heb het gevonden, maar als je dat niet gaat leven, je gaat niet Hare Krishna chanten, je gaat niet de filosofie studeren, ja, dan heb je zelf mezelf ook voor de gek. En natuurlijk zijn er allerlei vormen. Dus ik nog een paar keer naar de tempel. Ik dacht, nou, kom dan eens langs voor een zondagsfeest. Ja, dan ging ik naar een zondagsfeest in Amsterdam. Nou, daar kwamen al die toegewijden terug van Sankirtan, van boekverspreiding. Nou, plotseling was de hele tempel gevuld met super enthousiaste toegewijden. Die hoefden niet eens met de lichten aan te doen, zo licht was het. En die waren zo enthousiast. En die konden ook zoveel eten. Dan viel me op dat hoeveel ze konden eten. In die tijd werd gezamenlijk niet op een bord geserveerd, maar je had van die papiertjes. Ze hadden gewoon van die papiertjes. En er werd dus rijst geserveerd en daal, maar voordat het van het papiertje afliep, had je het al op. Ze waren heel erg kundig in prasadam eten. Dus nou ja, wat ik hier schets is hoe Krishna, Paramatma, ik weet niet hoeveel miljoenen levens ik heb rondgedoopt in de stof. Maar dat ik dus via eigenlijk een heel goede vriend, die toe was getreden tot de Hare Krishna beweging, dat ik hem ging bezoeken en dat ik op die manier in aanraking kwam met Krishna bewustzijn. En voor iedereen die hier zit, hè, ik noem dat een gift, hè, als je kijkt waar dat vandaan komt, dan zijn dat zijn giften van Krishna. Hè. En die zijn hier uitgedeeld door Srila Prabhupada, die op hoge leeftijd, 69 jaar, naar het westen ging met helemaal niets. Helemaal niets materieels. Hij had Krishna, hij had kennis, hij had liefde voor Krishna en had een opdracht. Verspreid deze kennis in de westerse wereld. En als je allemaal kijkt in je eigen leven, wat het moment was dat jij een gift kreeg van Srila Prabhupada. Ik beschouw dat toen ik daar dus mijn vriend opzocht, die zegt, kom maar naar binnen, dat was een gift. Want door die gift ben ik in contact gekomen met de meest sublieme informatie en de meest sublieme vorm van leven. Informatie en een leven wat mij niet alleen uit de kringloop van geboorte en dood kan halen, maar die ook kan leiden dat ik weer de liefde waar we allemaal naar snakken en die we allemaal willen ervaren, liefde die we nu moeten vinden in het stoffelijk bestaan tussen mensen onderling. Sommige mensen nemen een hond. Het maakt niet uit als je maar liefde kunt geven en liefde kunt ontvangen. Dat is eigenlijk waar de levende wezens hun voeding vandaan halen. Dus door die gift is dat in werking gesteld. Dat de focus van waar je liefde ontvangt en waar je liefde geeft, dat die weer gaat naar de juiste bron. Dus mijn vraag aan jullie is, ga eens na in jouw leven, in dit leven, niet van vorige levens, maar in dit leven, waar jij de gift ontving van Srila Prabhupada. Die het allemaal heeft geïnitieerd in de jaren 60. Daar mag je even over nadenken. Wat was het moment? Dat de superziel, Paramatma, zich omdraait en zegt, hé, nu vraagt zij, nu vraagt hij om een inkijkje, een opening naar de geestelijke dimensie. En nu heb ik het.
Jai, Sisi Govinda, Wie wil optreden? Hoe staat het? Ik ging op bezoek bij een goede vriend. Op bezoek bij een goede vriend. Ja, ik ging bij iemand op bezoek. Ik richt dan nu mijn boer. Dan doe maar even. Ja. En we konden eraan. Hoe kom je eraan? En we konden eraan, die wonen een aantal maanden bij mij thuis. Soms had ik kisten en zo. En ook andere dingen die niet zo goed waren, maar goed. Ik ging bij hem op bezoek. In de altijd toen. Ik ben gebleven. Ja. En toen ik binnenkwam daar, wauw. Ik kreeg gelijk een noot, gewoon bord met mijn handen staan. Dat was echt zo geliefd, zo vriendelijk. Ja, dit is ook wel heel mooi cijfers met thuis. Ja. Thuiskomen, hè? Dus thuiskomen. Dat is zo duidelijk, hè? Zo van. Dus hoe kom je eraan die je had je uitgenodigd? Nog niet eens uitgenodigd, maar ik ging gewoon. Ik had er Ja. Ja. Ik wil met niemand iets te maken hebben. Al die vrienden van mij. Mooi Al weggegaan. Ik kan ja. Wat was jouw moment? Ja, ik ging naar de Hatha Yoga School. Ik heb dus zo'n Hatha Yoga, Kundalini Yoga en Tibetaans boeddhisme. Maar op een gegeven moment dat ik in Antwerpen een vraag en ik zei dat we waren met twee leiders. En die hadden zo, je hebt dat niet zo goed. Ja. Je hebt dat nog zo goed. Ja. En ik zeg tegen hem, ik zeg ja, ik zeg sorry, ik krijg geen antwoord in mijn raar. Ik zag het. Hij zei, ja, zegt hem, er is iets overgegaan in Beschaaf. Nu is dat in Beschaaf. Dus ik ging op Beschaaf, ik belde aan. En jij deed. Is dat daar? Ja. Ja. Ik sta in de verte zeggen, ik lees je prabhu. Dat is nog iets. Zo, ik heb nog 10 minuten onder de deur geweest. Maar in een tijd was het nog heel fanatiek. Dus het eerste wat je moet doen, is dus 1600 jaar een uur lezen. En dat is het. Ik heb een laatst, maar ik had boven mij, ik had een bloemenkel. Met boven mijn bloemenkel had ik een grote kamer waar ik alle dagen 2 uur hatha yoga deed en 1 uur meditatie. Dus ik heb direct overgeslagen naar de Hare Krishna channel en 1 uur Bhagavad Gita lezen. En ik had dat toen, hoe lang daarvoor gehouden, 2 jaar. Toen ging er een tempel open in de Adres. Ja. Maar ik wist dat dus niet, maar op een of andere manier kwam ik in de Adres. En er was een kabinet gestopt met 2 toegemaanden. Maar ja, dat weet ik dus niet dat dat 2 toe. Ja. Maar op de een of andere manier zagen we dat ze de 2 van de Hare Krishna. Omdat zij hadden een postel. Dat was toen zo. En ik zag die binnengaan en ik ging er naartoe en ik heb gezegd toen van ja, ik kom hier gewoon helpen. En ze gingen gaan de trap schilderen of zo en ze moesten dan ook helemaal in orde maken. Met dat groot Vishnu-beeld in. En ja, sindsdien heb ik er alle dagen naartoe geweest en dan ja, heel veel paschamen. Dus dat is het wel dat ik kan. Maar je komt dus in Braschaat, Ja. Dankjewel. Wie nog meer? Gewoon even kort, wat was jouw moment dat je merkte, hé, hier, dit was een moment dat ik in contact kwam met Krishna bewustzijn. Dat zijn bijzondere momenten. Moet je kunnen hebben. Ik weet het nog, 12 jaar geleden tijdens de lezing van prabhu. En ik doe nog altijd niet onerbiedig de boer die mijn akker geploegd heeft. Ja. En hij heeft dat toen gezaaid. En dat is heel langzaam beginnen te ontkiemen. Maar ja, ik ben al relatief rationeel ingesteld.
gevlucht voor mijzelf. En ik ben de Jaina Dharma gaan studeren in India. Ik heb dat ook op de universiteit gestudeerd. Dat heel filosofisch, heel letterlijk, dus dat is echt. Maar ik miste de liefde die ik had ook met iemand het Cultureel weekend georganiseerd hier in Antwerpen. Ik wil je dat nog herinneren. Dat is ook 10 jaar geleden. En ik had gevraagd aan Madhava een sjaaltje met Hare Krishna aan. En vreemd genoeg heb ik dat heel de tijd gedragen. Ik was organisator, dus ik sprak, ik opende, ik gaf lezingen, ik deed de dienst in de kerk voor alle religies. En dat is altijd blijven hangen. En op een bepaald moment kom ik dan hier. En ja, bingo hè. Ja, het is gelijk dat in het ding staat. Ik breng het licht met de lamp in de duisternis. En voor mij is het meer, zoals ik wat Prabhu zegt, het is gewoon de schakelaar omzetten en de baat in het licht. En dat. En dan dat. Ja, ook de dames. Ik heb boeken gelezen en dat was in de meditatie die ik in dit moment. Maar we moeten toch een stap voormaken om gift te krijgen. So dat was contact met de toegewijd. Ja. En ik heb het geprobeerd te chanten, maar dan heb ik hoofdpijn gekregen. Ik wist niet op welke manier moet ik dat doen. En dan door de contact. En dan heb ik de gift gekregen. De Mata, dat was Mataji. En ze was ook nog niet geïnitieerd. Ze was gewoon een paar jaren lang bezig met het proces. En dan heb ik gift gekregen. De volgende dag heb ik 60 rondjes gedaan. Dat was, de situatie was wel een beetje, dat was oorlog. Ja. Zo, ik heb kiezen, Krishna heeft klik gemaakt. Zo, dan heb ik begonnen met de 16 rondjes. Dat was vertrokken. Ja. Dat is ook heel snel, hè? Dankjewel. Tika. Ja, ik was altijd wel op zoek, denk ik. En op een gegeven moment kreeg ik een boek van mijn eerste boek. Van wie? Van Govinda. Ja. Govinda is het hier. Ja, best goed. En een half jaar later of zo, misschien anderhalf jaar, kreeg ik weer een boek van Waar, blijf van Govinda. Ja, en dan was dat met Adres. Ja. En ik vond dat vooral zo'n inspirerend persoon ook. En natuurlijk gefascineerd al door de filosofie. En zij gaf me een tijdschrift toen over Adres gemaakt. En jullie hadden hulp nodig hier Adres, je was met de president daar. En zo ben ik van Hansati en Amber kwam ophalen. Ja. En zo ben ik hier Adres beland. Langzaamaan een beetje drinken of zo. Ja. Goed. Oké. En meteen Govinda. Ja, Govinda. Kun je niet zien wat je wil horen. Door het lezen van het Bhagavad-gita, daar ben ik toen toegewijd geworden. En mijn realisatie was dat ik moet op zoek gaan naar de geestelijke leraar. Ja. En toen heb ik de tempel gebeld. En toen hebben ze me uitgenodigd voor een zondagfeest. En zo ben ik dus eigenlijk weer boeken gaan lezen en langzaam naar de tempel aan te komen. Ja, want jij was toch ook met je oma, hè? Klopt. Ja, mijn Govinda's oma die was een enthousiast lezer van de Bhagavad-gita. En dat heeft ook Govinda geïnspireerd om de Bhagavad-gita te lezen. Ja, maar ik dacht, ik moet nu Hindi gaan leren, omdat ik geen Nederlandse boeken had. En toen kwam Krishna Panaya langs. Krishna Panaya, klopt. En toen heb ik het niet in Nederlands. Ja, en toen ben je naar Amsterdam gegaan. Ja. Heel boeiend hoor, ik ben ook mensen. Wat is die? Jouw verhaal. Jouw gift die je hebt ontvangen. Ik was al in contact zeg maar, met de toegewijde Vedisch.
de Harina kwam langs. ja. En dan wisten ze dat ik daar werkte. Ja. En dan stopten ze enkele minuten voor mij en te zingen. Ja, verteld, ja. Ja, dat was dat. En dan liepen ze daarna weer verder. Ja, mooi. Hallo. Hare Krishna. Nog anderen ook? Ja, we zijn een gift aan het verzamelen. Kom nu aan de Gita. Nee, dat is anders. I will talk in English. Yes, we can talk. I will not start with the proud that if you are born in India, you are God gifted with bhakti. As Prabhupada also said, if you are born in India, it's your roots, you should know it. Even though I was born there, as if I talk as a Hindu, you go to an Indian house, you have temples with all of the murtis and all the Devi Devatas. So that is an Indian thing. Of course, I'm born in that culture and we have our roots as a Sanatana Dharma, Sanatana culture. But especially with Krishna Bhakti, I was here in Antwerpen Mayor one time, see a Hare Krishna party from Radhadesh. And I started dancing and following them, forget all the things that is happening on the street and what I was doing. And I just kept following them till they went to their bus. And I realized that there is something. And it happened that I went to Radhadesh one time and met somebody there and gave me I just went to the temple to see what is happening there. And all of a sudden I met somebody there, they gave me a card. We have a temple in Antwerpen. Visit sometime. So yeah, association you can say is the most important. Coming here, serving here, doesn't matter what type of service we are doing, singing or cleaning the pots. But I would say cleaning pots is even more bhakti than something else. Yeah, definitely. You're a wise man. More cleaning. More cleaning. Very important. Like Prabhupada said, don't forget ABCD of the bhakti. A is association, book reading, C chanting and D dancing. So if you are following ABCD, we reach to Z. Thank you. Thank you. Even Lord Chaitanya, Lord Chaitanya at one time was cleaning the Kondicha temple and he accumulated more dust than anywhere else. So cleaning the temple is not an ordinary activity. If you can actually, if you are allowed to clean the temple, then it's a very privileged activity. Definitely. Hare Krishna. Ik was op zoek naar God en ik werkte in een Russische kerk in Antwerpen. Ik hielp daar in de keuken, ik was aan het poetsen en ik heb heel veel gelezen over verschillende soorten van energie, reiki. Dus ik was op zoek en een keer probeerde vragen daar over chakras. En priester heeft gezegd dat je kan zo vragen hier niet stellen, want dat is totaal niet ons gebied. En toen dat was in mijn hoofd een beetje een discussie, hoe is het mogelijk, want alle chakras zijn in ons lichaam en dat is toch door God gecreëerd. Waarom kan ik het hier niet vinden? En dan, ik was ook, dat was een mogelijkheid om thuis te blijven en ik heb gewoon op internet, dus ik begon gewoon aan Jezus Christus te vragen, kan hij me alsjeblieft verder weg laten zien. En dan ik heb gewoon in internet lectures gevonden en dan ik heb Krishna Priya leren kennen. Dat is toegewijd hier in Antwerpen. Heel prachtige vrouw toegewijd en dan ik heb zelf gewoond aan deze Bhakti-centrum, zelf gewoond met Paramatma. Bhakti-centrum in Brussel. En ik heb ook daar mensen leren kennen en natuurlijk
is de manier om iets te doen. Dus ik was een beetje, niet in shock, maar heel goed en positieve betekenis. En dan ik wilde Bhagavad Gita openen, maar dat was geen Bhagavad Gita in Russisch. En die persoon woonde in Daugavpils. Daugavpils, dat staat in Latvia. En ik ging daar naar persoon en ik heb Bhagavad Gita in Russisch gekregen en ik was ook de eerste keer in een heel grote kirtan, dat was in december. Dat was 25 december en nee, in Daugavpils. Okay. Dus dat is stad, dat was ooit een heel grote concentratiekamp ook daar. Maar oké, dat was ook een prachtige tempel en ik denk ik was 2 of 3 uur gewoon in kirtan, dus dat was doorlopend kirtan. En ja, en dan, ik heb hier mensen leren kennen en dat was vanaf 2012 ben ik al. Dat is een lange tijd. 10 jaar gebleven. Dankjewel. Hare Krishna, dank. Wil jij nog iets zeggen? Ja, iedereen loopt door, dus ik zal ook iets zeggen. Mijn naam is, spiritueel naam is Ananda Lakshmi. Ananda Lakshmi, dat is mooi. Dus de vraag was, Wat je is de klik gekomen. Ja, gift. Wanneer je in contact gekomen. Dus ik heb een fotootje gekregen van een guru, zo gezegd. Die noemde zichzelf guru. Ik was vanaf rond mijn 10e zoiets bezig met yoga. Mijn 14e was ik vegetariër. Dan met dat fotootje is echt zo een goede klik en zo, voor het eerst heb ik Krishna gezien. En meditatie, ik heb heel veel dingetjes zelf ontdekt, met Krishna wil zijn. Voor het eerst dan heb ik een open programma van de beweging gezien en dan heb ik voor het eerst mijn grondgraadje dit programma gezien. En na dit open programma dan ben ik gegaan naar de tempel. En ik begon direct ook Hare Krishna mantra te chanten. Volgende keer toen ik naar de tempel ging, toen zei hij toch bij maar wij chanten niet zomaar Hare Krishna, we chanten 16 rondjes. Ja, oké, dan zou ik vanaf nu rondjes worden. Geen probleem. Dus ik wil zeggen dat voor mij is een beetje de klik is voortdurend proces en zo. Zich overgeven aan Krishna bewustzijn, aan de beweging. Mooi, dat is een hele goede stap. 16 ronden. Ja, dat was bij mij. Ja, ik was ook nog 16, dus als je wat jonger bent, dan kan je makkelijker dingetjes accepteren. Ja. In vergelijking als je nu wat ouder bent, ja, dat is wel moeilijk. Ja. Dat is het moeilijk, maar het is goed om het vol te houden. Dankjewel. Ja. En dan de Jit als laatste. Eén kleine opmerking, want ik weet dat er heel veel tijd gaat. Thanks to you that I got a chance to speak here a few words. I'm from Nepal, and even my son, I have two, and my big son is a follower of the He comes quite often back. Now he's in Holland in Den Haag, he works there. Most of the people, they know my son. His name is Adres. But I and my wife also, generally we come here, but my wife is also coming after some time. We feel pleasure to be here and listen the preaching and chanting and this, after all everything. But why we are little backwards in this matter that when we were born in Nepal, our father, mother, they say, okay, we are Hindus, we have to go temples, we have to go Krishna Mandir, Ram Mandir, or Shiva Mandir. They used to say, we used to go also, but they never preach us. So basically, we are poor in the theoretical of this religion, of the Hare Krishna or so far of Hindu concerned matters. And so far I came to Europe, and first of all, I had to do my work that I was busy. Before also this Hare Krishna Mandir was in America, like I used to visit there also quite often that time. But not so rarely we used to visit
We feel very pleased to be here, to hear from you That's nice. Gurujis, and feel pure. We just shut the eyes and we just found Krishna somewhere on us. It's a pleasure to be here. Thank you. And I thank you very much. Thank you. En dan de Gita als laatste. Nederlands, Engels. Ja, I was so for the English speaking. to speak English. Everyone understands English? Yeah, my story goes all the way back to Suriname. Of course, small little boy, still a little boy, and I was there attending a program. Push-up was doing the class at my uncle's place. A small kid, and I think, what is this Hare Krishna thing about, and what is this Hare Krishna prasad? And first I saw this paneer thinking, this is very new for me, and I was very attracted first, and I said, yeah, why don't give up meat eating and everything? So just, I was like, I was very much attached to meat eating and all these things, and then I saw, okay, Hare Krishna prasad, paneer especially, and I got very much attracted, and one of the first things I still remember, as Purushottam Tirtha Prabhu said in the class, there are actually two things. Simple Krishna consciousness process is very simple actually. You don't have to learn too much shlokas and get into too much of these things. So he said there are two golden rules. First one is always remember Krishna, and the second one is never forget him. And that struck my mind. I said, actually, this is a very simple process, and what's the difficulty? Just do it. And I'm still here, and I'm still looking away to join the Krishna consciousness movement and to help spread this movement and the mercy of the Vaishnavas here. I'm still around and begging to always be in the association. So thank you very much. Was it tricky? That's a very tricky Because to never forget Krishna and always remember him, you have to do everything else. No escape. Well, thank you very much, everyone, for your information, guys. So then I continue in English. Some of the ladies are speaking English. English? Yeah. So what the Lord Prabhu said, to always remember Krishna and to never forget Krishna. That is actually the essence of life, right? Because the reason that I'm asking you for this particular experience is that at that moment in your life, you got a wake-up call. You got a wake-up call. Through a book, through going all the way to another country to visit a friend, to have become a devotee, and then be introduced in the philosophy. By maybe performing yoga and figuring out, well, it doesn't really satisfy, I want to have more information about supreme knowledge. So, in some way or other, you have come in contact with Krishna. And the nature of material existence is that something is young and fresh, and then it develops, and then it is on a high point, and then it deteriorates. If you look in nature, we were discussing that there's winter, springtime, summertime, autumn, and you see nature becomes beautiful, and then it remains beautiful for some time, and then it deteriorates. So, this is the nature of material life, and that it has a beginning, a middle, and an end. It is flourishing, and then it is diminishing. So, we have to remain alert that our awareness of Krishna and our attraction to Krishna doesn't follow that cycle. There may be some initial, wonderful, and then it becomes stagnant, and then we forget about it again. So the art in Krishna consciousness, as Prabhu describes, is to always remember Krishna and to never forget Krishna. Now let me ask you a question. Who has a smartphone here in the room? Raise your hand. Who has a smartphone? Everyone. Who is using your smartphone in a smart way? Raise your hand. Who has television? Or a computer, a laptop? Yeah. Well, why am I asking these questions? Because through these channels of the smartphone, your laptop or your tablet,
so much information is coming to us. Pictures, moving pictures, movies, statements, information. So we are constantly bombarded with information, with impressions, with pictures, with nonsense, forms. With nonsense rather. Most Oh, of the yeah, smartphone users. A lot of nonsense too, but you have a choice to watch it or to not watch it. But it is, we are constantly, even if you don't use a smartphone or a PC or a tablet or television, as soon as you go out the door, then so many impressions are coming to you. And it does something, and it is an impression upon the mind. The mind is like a very subtle, very refined organ. Anything that goes in there, that will stay there. It will be stored, and it will also have this effect upon your consciousness, and it will have this effect upon your activities. And your activities will have an effect upon your present and future. Hare Krishna, welcome that you came. Please come in, Hare Krishna. So, when Prabhupada says to always remember and to never forget, then the Krishna consciousness program means that you are voluntarily, actively, 108% influencing yourself with Krishna conscious information. And if that can be found on the smartphone, I know I have an app, Govinda app, you know. Sometimes I just read one chapter. There are many programs that devotees recite the Bhagavatam. Or I have an app that Prabhupada reads the Krishna book. He actually dictates the Krishna book. And when I listen to that, I said, wow, this is amazing. Srila Prabhupada is speaking in my ear about Krishna. I was recently listening to the killing of Putana, how Prabhupada describes that. And it still sticks in my mind sometimes when he kind of chuckles, that he even has a little joy about what happens, you know? So, Krishna consciousness means that you are deciding that you will influence your mind most of the time with Krishna conscious information. And that's actually a type of yoga. Yoga means discipline. Yoga means to connect the mind with something sublime, whatever that might be. But we know the most sublime is Krishna, Yogeshwara, the master of all yoga, mystic, the source of everything. Eko Bhavanam Yo Vidadati Kanam. Out of one, everything comes, Krishna. So why not focus on the source of everything? Then everything, what you ever want is there. Let's go to the source. So therefore, Krishna consciousness, if you can find a way, to influence your mind with Krishna conscious information, then your life becomes secure and your life becomes sublime. But it's not easy. Because to watch a movie just to know, I need a break, I worked so hard today, I need some entertainment. So you look at a movie, and before you know it, you watch so many things that are stored in your mind, and that later on you think about, and it takes you away from higher, clean, and supportive thoughts. So therefore, when Krishna left the planet, when Krishna was on the planet 5,000 years ago in Dvapara Yuga, then everything was wonderful. When God appears on earth, Paritranaya Sadanam Vinasya Suduspikam Dayana Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. He comes from time to time to kill the demons, and that's easy. I mean, Krishna doesn't even have to come down to do that. He can send someone else. He can also give someone a heart attack. Paramahansa in heart explodes the heart of a demon. It's easy. Paritranaya, he mostly comes to please his devotees, to actually be with his devotees, to have fun with his devotees, to be in that association. Here's coming. The white, not the black box, but the white box. I'll show you later on. So Krishna comes to this earth to
please his devotees, actually be with his devotees. When you read in the Srimad Bhagavatam, you read about Vrindavan, it's all about fun. How Krishna kills a demon, and Buddha said, he didn't do that. He's just a little baby. He cannot kill Putana. It's just something happened like that. I don't know. Or Denikasura, or Kamsa. So many wonderful, exciting stories are there in Krishna book and Srimad Bhagavatam. So, if there is a way to fill the mind with Krishna conscious information, then your mind takes a turn. Your mind becomes your friend. Your mind becomes actually supportive of your physical, mental, emotional, and spiritual health. And the only thing actually we have to do is to dip the mind in Krishna conscious information, literature, the holy name, reading the Bhagavatam. When Krishna left, then he said, Krishna's leaving. Everything will deteriorate. Wherever there's God, everything's beautiful. Nature was blossoming, people were happy, there was so much wealth in the world. Krishna had 16,108 wives. He did not have someone to keep an agenda. Now I will spend the day with you. He expanded himself in 16,108 Krishnas. It's one of the mystic yoga cities that the yogi can expand himself in 8 forms. Krishna is Yogeshvara. 16,108 wives. Are you married? This is your wife. I'm sure she once had a nice home. Isn't it? That's normal. Woman means tree, means expansion of pleasure and possessions. So Krishna did not say, well, one day you come to my castle and then the other ones have to go out. He had 16,108 beautiful palaces with so much wealth and servants and everything. So when God comes, then everything becomes beautiful and flourishing. When God leaves the planet, the wise men ask, what's going to happen now? Krishna has departed from the earth planet. What to do? How can we keep track of the goal of life? How can we remain in a good consciousness? Then the sages said, Krishna Swadamupagate Dharma Jnana Divisaha. Bhagavatam. When I leave this planet, then I will appear in the Srimad Bhagavatam. And just like when Krishna is present, that there's dharma, there is knowledge, there's awareness, there's light, there's joy. The same if one absorbs the mind, instead of on the smartphone and the tablet and on the personal computer, we have to do what we have to do. But we dip our mind in the information of the Srimad Bhagavatam, that is like being in the direct association of Krishna. That is the nature of transcendental literature. That is the nature of Bhagavad Gita. How is it possible that by reading Bhagavad Gita, one loses interest in material existence? Not that one becomes irresponsible. If one has a family, one takes care. If one has to take care of his health, one needs possessions, one needs to have a good life. But one will not lose track of the goal of life. That is the nature of transcendental literature. That actually your life becomes transformed. So when you read Srimad Bhagavatam, maybe every day for half an hour, if you make that your discipline, you will notice that your life will be transformed. You will find yourself to be a visitor of this planet. Just like when you live in India or in Holland, you go on holidays to Austria, and to Germany, you find yourself to be a tourist. Is it because I live in Holland? I'm from India. So I'm just visiting, I'm a tourist. So when you actually study Bhagavad Gita and you study Srimad Bhagavatam, then the transformation that will take place is that you become aware, I'm just a visitor here. This is not a place I will always live. I'm just passing through. But not to the next body in another universe. But I'm just visiting here, and my next destination will be Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavan, the way you pronounce it is so wonderful. Goloka Vrindavan. That should
Krishna, Vaikuntha, spiritual world. That's where you belong. And therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu, we have that wonderful song I wanted to sing with you, but I don't think we have enough songbooks. It's the song called Jeev Jago. Jeev Jago, Jeev Jago. Gaura Chandra Gole. Kota Nidra Jao Maya, Pichachi, you know the verse. Pichachira Gole. Wake up, Jiva. Lord Chaitanya would go out every day on a Harinam party. Just like devotees come to go on the street. Go on a Harinam party in India, in Bengal. Not here in Antwerpen. In Bengal. Wake up, sleeping soul. Wake up, sleeping soul. Why do you stay on the lap of the wits with the name Maya? That they feel very comfortable on someone's lap. You can rest and you feel taken care of. But it's the lap of the witch called Maya. That's the song. And that song, Lord Chaitanya is inviting the soul to actually wake up and say, you have forgotten what is most dear to you. You have forgotten the Lord of your heart. So we don't have enough songbooks, but No, we can. the voice no, although there's a couple people who might not know the song. We just sing that one. We can read that one line. Yeah. If you can read that one line, give us to the lady and gentlemen. Jeev Jago, Jeev Jago. So therefore, if you are aware through philosophy, through philosophical understanding that you're a spiritual being, that you are a spiritual being, then the responsibility you have is that you... It's okay. Actually, I have it at home. I printed 15 copies, but I left it. That's how it goes. So, we were talking about the gift that one received. Somehow or others, all those who are here came in contact with Krishna consciousness. And it's mostly because of the activities of Srila Prabhupada, who came to the Western world in the 60s. And by his teaching, preaching, establishing centers, many of us who are here now and many other places, they have started their spiritual life. But starting is one thing. Continuing and succeeding are two different chapters. And therefore, Srila Prabhupada said, he is also a gift of Krishna. Okay, let's stop now with the books. Okay, no. So continuing and succeeding, that's another thing. Therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Yam Yam Vati Smaram Bhavam Chayanti Antikalevaram Tatam Edaitu Kantiyas Tat Bhava Bhavita. Just like we said about filling the mind with all kinds of nonsense, that's your quote, it's nonsense from information we get. If you fill your mind with nonsense, then that will determine your consciousness. Your consciousness is determined by the information you add to that. Isn't it? Yeah. If you eat sweets all day, if you like sweet, you only eat sweets because you love it so much, only chocolate and sweets, it will do something to your system. It probably will do some harm to your system. Yeah. So if your mind is always filled with certain type of information, then your consciousness is grouped around that information. So Krishna says, Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. It depends at the moment of your death, when you leave this physical body. And I have watched many people leaving their bodies. I find that to be a gift, to be present when someone leaves a body and you can actually chant Hare Krishna, and you can actually decorate the body with holy dust and with a tilak. I have been privileged to actually have seen many of my dear friends leaving this physical body.
And I know that they left their body in good consciousness because they have prepared themselves well by reading, by studying, by chanting. So their destiny is glorious. So therefore Krishna says, if you leave the body, depending on your consciousness, you will reach your next body. If your mind is full of dirt, whatever, then you will take birth again in another body in this world. And whenever you take a body, when you absorb, when you take birth in a physical body, then what do you embrace? Whoever takes birth in a physical body, what things do you embrace? You go like this. A moustache. You can grow a moustache. What do you embrace? Birth, death, old age, and Previous desires. birth, death, old age, and Birth, death, old age, and desire. disease. Birth, death, old age, and disease. And many won't even take birth. I was just reading the other day a whole article about abortion, how so many people are just find it annoying to be pregnant, another child. Now in Russia, out of 8 pregnancies, there are 6 abortions. 6. So you may think, I take birth, it might not even happen. It might not even happen because you got aborted. No, this is another aspect. But we were talking about influencing the mind. You have a choice by which you are allowing your mind to be influenced. And that particular influence, that will determine your future. That will determine your happiness. That will determine your health. That will determine your ethical values. So therefore, it's so important to take charge of that where you are influenced by. When you go to study something, you want to be a physician, you want to be a lawyer, you want to be a carpenter, then what do you decide? You voluntarily decide to be prominent with information that will ultimately support you to be a good lawyer, a doctor, a carpenter, a driver, whatever you want to do. You learn your skills and you acquire knowledge so you can do a particular job. And that is needed to be active in society. You need to perform some kind of work. Krishna says everyone has to work in order to maintain his body. If you're married, you have to maintain more bodies. See, but there has to be some work performed for that. So if you say that is one aspect of life and the other aspect of life is the real aspect of life, that is the spiritual dimension, then you also make a choice how you're going to program yourself in order to become more God conscious, Krishna conscious. And for that reason, Purushottam brought this box inside with the Srimad Bhagavatam. Krishna is Krishna is present in the Srimad Bhagavatam. If you make it a practice, a daily practice, to read something from the Srimad Bhagavatam, I can tell you now it's 26th of September? 25. 25. You have one more day extra. No. It's for the 25 or 26? 25. 25. Today is 25th of September. Then by next year, 25th of September, 2023, if you read every day half an hour the Srimad Bhagavatam, you'll be a different person. Spiritually. You're already different because we grow older, we develop a mentality, but your mentality becomes healthy, wise, and happy. So therefore Krishna, in the form of the Super Soul, it's all started with the Super Soul, who removes the darkness of ignorance by the shining lamp of knowledge. Krishna in the heart. And we had so many devotees here who said how their lives got changed when they came in contact with spiritual information. And that is all arranged by the Super Soul. So a real friend is someone who never, ever, ever, ever separates from you. How many friends did you have in life? Well, the best friend is here. This is your wife. I know. At one point you will also separate. Not voluntarily, but by the time of death, one will go.
Well, only the Krishna, Excuse me? the God. Yeah, so we have had so many friends in our lives, right? Maybe at basic school, high school, then you move to another country and your friends said, oh, it's too far away, you know, I'm not going to move with you. Which friend always stayed with you? Paramatma. Krishna in the heart always stayed with you. In whatever body you had, in whatever you ate, he just tolerated it. He was always with you. He never interrupted. Until the moment that you said, now it's enough. Now it's enough. Material life has no future. There's no future. Literally, material life has no future. It all ends. And now we see there's so much turmoil in the world, and then I stop, it's almost 5 o'clock. There's so much turmoil in the world. You look around, especially on your smartphone, and every Russia, Ukraine, prices are going up. Iran, wow, what's going to happen to China, Taiwan? All these conflicts, you know, and people get absorbed in it and they become nervous, although it's far away, they get very nervous. Kalos me. Krishna says, time I am, the destroyer of the world. Everything this, it will take a few more years, and then it will be, this will be solved, and then there will be something else. Kalos me. Krishna ultimately is always changing everything. Ultimately we are all defeated in the form of time. So therefore, if you choose for material life, you're always defeated. The Russian leaders are already defeated. In 10 years from now, there will be a funeral. Everyone is defeated by time. So therefore, there's no future in material existence. Please try to understand. Your only future is spiritual. If you embrace your friend in the heart, and you start reading about him from the Bhagavatam and the Bhagavad Gita, and you become aware, I actually belong to another dimension. I'm just visiting here. I'm a tourist in the material world. But do I really want to stay here too long? Just like when you go to a country and all of a sudden there's war and there's famine, and you're a tourist, do you want to stay there too long? You want to move back to your own country. So therefore Krishna is inviting you. Jeev Jango, Goda Chandra Goda. Please come, please come. Why do you stay there? I'm your friend. I want to help you. I want to help you to come back and join the family. Join the spiritual family. Hare Krishna. Any comments? I would like to say something. If we talk about spiritual awakening, I heard somewhere, isn't it Krishna's decision to choose his devotees? Excuse me? Isn't that? It's Krishna who chooses his devotees, who selects his devotees. He will be my devotee and he will be that another one. Or it's totally our decision. It's our choice. That's our freedom. We have our individual freedom. That makes it so sweet. When you are choosing for Krishna, he already chose for you, but you don't respond. He already is your friend. He is your well-wisher. Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhaktaram Yakyatapasam Sarva Loka Maha Ishvaram. He is the enjoyer of all sacrifices, austerities. He is Sarva Loka Maha Ishvaram. He is the owner of all planets, and he is also the Lord of all the other devas. And besides that, he says, Suridam Sarvabhutanam. I'm your well-wisher. Many people are very wealthy, they have so much possession, they have so much influence, they don't really care about you. They don't really care about you. They only care about themselves and their own needs and their own... Krishna owns everything. He's everywhere. And he says, Suridam Sarva Bhutana. I'm your well-wisher. So he's already your friend. But we have turned our backs. We find other things more interesting. Life after life after life after life. So yeah, Krishna, you can choose to be a devotee. You can say, it was so nice and proud. He gave a lecture, I think in South America.
And then one devotee asked, well, probably it takes so long to actually become a devotee. And Prabhupada said, 1 second. 1 second. If you take that decision, so it's up to you. Krishna's been with us through so many lives, in so many universes, in so many bodies. And therefore, he will wait. He will wait for you and make arrangement if there's any interest. Therefore, by chanting, by reading, we will revive more and more our Krishna consciousness. Lord Chaitanya came, he chanted, he said, please chant Hare Krishna. Prabhupada came to the West, chanting Hare Krishna. And there are so many devotees all over the world are going out, please chant Hare Krishna. And some will respond, and many will not. But it's your choice. That was my question actually, the people who respond. Isn't it Krishna's decision that this will respond and the other will not? Your decision. If you are asleep and I call your name, and then maybe you wake up. Maybe not. It's your choice to wake up. And if you don't want to wake up, then you pretend to sleep. No. And then you say, I don't want to wake up because then I have to go to work or I have to do what I do. So you wake up. Krishna's already. He gives everyone that opportunity. Everyone. No one is excluded. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jeev Jago, Jeev Jago, Kota Chandra Bole, Kota Nidra Jamaya, Diksha Chira Kole. If you just learn this one verse, and you sing it every day, more chance to wake up. Because someone is really calling you. He's asking, please wake up. Please wake up. I want to play with you. I want to have a relationship with you. I miss you. I miss you. Krishna is self-sufficient. He doesn't need anything. But he loves that one particular part that you can offer. Everyone in this room, in the world, has something special to offer to Krishna. Everyone, because we are all unique. And Krishna loves me. So I say, Krishna, today I'm yours and life is changing. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. There's Kirtan and Prasad. Palki. Krishna. Prabhupada. Jai.